In this class, we will see measures of variability, okay, which is also the fourth chapter's topic. In the previous classes, we have gone through central tendency, mean, median, and mode, right? So now let us see what is variability. Okay? First, let us see the meaning of it, and then we'll see how many different types of it. Okay? The variability is a measure which denotes how far the scores in a given series are lying from the measures of central tendency. Okay? So this means with this variability, we're going to see how far the scores are there from the mean, okay, or median or mode. Simply call it as central tendency, right? Okay. So what happens? For example, this is the mean. Okay. So assume that this is the mean. Okay. So there are a few numbers. Okay. So with mean, what are we measuring? It's nothing but a central tendency, right? So mean is nothing but the central tendency. Now variability, with variability, what do we know? How far is this score from the mean, from the known mean? That is what we are going to measure. That is what we are going to get with the variability. How far? Yeah. What is the difference between this score and the mean? Okay. So this is not only mean or median or mode, in whichever in what central tendency is possible to that score, we are going to get that mean or median or mode. What is the distance from the mean to that score? Is nothing but how far is the score from the mean, median, or mode is nothing but measuring the variability. Okay, so by the definition itself, you are getting it right. So how far is the score given from the mean or median or mode, or simply nothing but central tendency is nothing but variability. Okay, so let us see one example here, so that you will be getting it very easy. Okay? So if you calculate series A and series B, for both these, now, if you calculate, how do you calculate mean? Okay, let us calculate mean. Mean is nothing but sum of given score by number of scores, right? So if you can do that, mean for both data, both series is 20. I mean, like if you calculate, you can get 20 for both the series. Now, if you see this series actually 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, right? Next is 1, 2, 3, 1 to 4, 28, 20, 42, 40, right? So if the mean is very much different, sorry, the mean is very much same for both the series, but if you see the data, there is a lot of difference of different scores from the mean, right? So for series A, 20 is the mean. 5, 10, 15, and 25, 30, 35. Very much low variability is there, right? Well, like they're very little bit far away from the mean, right? But when it comes to this 1, 2, 4, 28, 20, 42, and 43, this is the mean. There's a lot of difference. For example, take this number. 1 is very much far away from 20, right? So that is why there's a lot of difference, but the mean is same. Right? So in these types of scores, central tendency might not be useful. So that is why we take variability. So variability will help us to actually know the distance from the least number to the mean or median or mode. Okay. Actually, there are
four different types of variability. How to measure, sorry, like not types, how to measure variability. There are four different types. Okay. So first one is range, second one is quartile deviation, third one is average deviation, or we call it as also mean deviation, and the fourth one is standard deviation. Let us see what these four are. Okay. Now, so మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ మనం సెంట్రల్ టెండెన్సీ గురించి నేర్చుకున్నాము, రైట్? సో సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటే మీన్, మీడియన్, మోడ్. సో డేటా యొక్క సెంట్రల్ స్కోర్స్ ఏమైతే ఉందో దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసే మెథడ్స్, మెజర్స్ మనం మీన్, మీడియన్, మోడ్ అంటాం. అది దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సెంట్రల్ టెండెన్సీ కదా. ఇప్పుడు వేరియబిలిటీ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ మనం మెజర్స్ ఆఫ్ వేరియబిలిటీ, ఫస్ట్ వేరియబిలిటీ మీనింగ్ చూద్దాం, తర్వాత మెజర్స్ ఆఫ్ వేరియబిలిటీ ఎన్ని టైప్స్ అనేది చూద్దాం. Variability is a measure which denotes how far the scores in a given series are lying from the measure of central tendency. Okay. So ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ డెఫినేషన్ బట్టి చూస్తే ఒక ఒక డేటా యొక్క మీన్ వాటి స్కోర్స్ ఎంత దూరం ఉన్నాయనేది మనకు ఈ వేరియబిలిటీ ద్వారా తెలుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మీన్, సో అండ్ నెంబర్ వచ్చేసి మనం మీన్, ఇదంతా డేటా. సో ఇప్పుడు ఇది మీన్ ఉంది, ఇవన్నీ డేటా ఉంది కదా, ఇవంతా డేటా. సో ఇదంతా డేటా. ఇప్పుడు ఈ గివెన్ డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ గివెన్ డేటా మెయిన్కి ఎంత దూరంలో ఉంటుంది దాన్ని తెలుసుకునే దాన్ని మనం వేరియబిలిటీ అని అంటాం. దాన్ని మెజర్ చేయడానికి చాలా రకాలు ఉంటాయి, అది మనం చూద్దాము. సో మీన్ అనే కాదు, మీడియన్ అయినా, మోడ్ అయినా, మీన్ అయినా సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటాం, ఇవన్నీ కలిపి మనం కదా. సో ఈ సెంట్రల్ టెండెన్సీకి డేటా ఎంత దూరంలో ఉంది అనే దాన్ని మనము వేరియబిలిటీ అని అంటాము. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇక్కడ సిరీస్ ఏ ఉంది, సిరీస్ బి ఉంది. సిరీస్ ఏ ఉంది, సిరీస్ బి ఉంది. ఈ రెండిట్లలో ఇప్పుడు మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే రెండింటికి మీన్ వచ్చేసి 20 అని వస్తుంది. ఓకే. క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్కోర్స్ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ స్కోర్స్ కదా. ఇలా చేస్తే మనకు మీన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇలా చేస్తే మనకి ఎంత మీన్ వచ్చింది రెండింటికి అంటే నేను ఆల్రెడీ చేశాను, అందుకే నేను డైరెక్ట్ రాసిస్తున్నాను. 20 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే కానీ 20 ఉంది మీన్ ఇక్కడ. ఈ 5కి 20కి, 10కి 20కి, 15కి 20కి చాలా తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంది కదా. ఇటు సైడ్ కూడా అంతే. ఇప్పుడు దీంట్లో చూస్తే 20 మీన్ ఉంది, 1కి 20కి చాలా దూరం ఉంది, 2కి 20కి చాలా దూరం ఉంది, 4కి 20కి చాలా దూరం ఉంది. ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం సెంట్రల్ టెండెన్సీ ద్వారా మనం ఆ మిడిల్ ఆఫ్ ద రేంజెస్, మిడిల్ ఆఫ్ ద స్కోర్స్ని కనుక్కోవడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది, అది కరెక్ట్గా రాకపోవచ్చు. అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే వేరియబిలిటీ తీసుకుంటాం, వేరియబిలిటీ మెజర్ చేస్తాం, సెంట్రల్ టెండెన్సీ మనం తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే. ఇప్పుడు మెజర్స్ ఆఫ్ వేరియబిలిటీ అంటే మనం వేరియబిలిటీ ఎలా తెలుసుకోవాలా అన్నదానికి 4 మెజర్స్ ఉన్నాయి, 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి రేంజ్, మీరు అక్కడ చూసుకోవచ్చు. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి క్వార్టైల్ డీవియేషన్, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి యావరేజ్ డీవియేషన్ ఆర్ యూ కాల్ ఇట్ యాస్ మీన్ డీవియేషన్, అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఓకే. మనం ఈ 4 ఏంటి మనం చూద్దాం. So first వచ్చేసి మనం so first we'll see what is a range, and then we'll see what is quartile deviation. Okay. So range is the difference between the highest and lowest scores in a series is range. Very simple. Range is denoted by the letter R. Okay.
The range is denoted by the letter R. So R is equal to highest minus lowest is equal to 29 minus 5, which gives 424 is the range. Right. So this is nothing but the range. Next is quartile deviation. So it is the fourth part of the given series. Quartile deviation is nothing but what? Fourth part of the given series. If the first quartile is subtracted from the third quartile and the obtained value is divided by 2, then the deviation is known as the quartile deviation. So this second sentence explains the formula for quartile deviation. First, okay. So the second sentence is giving us the definition of, sorry, it's like, explaining the formula for this quartile deviation. First, let us understand what is quartile deviation first. Okay. So there is a scale up here. So there is a scale. You can see this is the usual scale that we see, right? So if you want to divide that scale into quarters, okay, into quarters, then what do you do? Then it's nothing but you're dividing them into 25th percent of the given data. Okay, so assume that this is a scale where you have to divide into 25% each. If this is the data, divide the data into 4 different parts, which has 25% data in each of the part. Nothing but the quarter. Okay. Now, if you see, this is how you write 5, right? So this is 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60. 70, 75, okay, and 100. So from 0 to 25, this becomes the first quarter, or we call it as first quartile. Okay. So if there is 100 scores are given, that is nothing but the data, right? So I'm just explaining it on a scale so that it will be very easy for you. Assume that we have got 100 number of scores. In that also, you're going to do the same. From the first to 25th of the given data, you are dividing it into the first quartile, and from 25th to 50, you divide them into second quartile, and 50 to 75 is nothing but the third quartile. Okay, and 75 to 100 is nothing but the fourth quartile. Okay, so this is how you divide the score into quarters. Nothing but one quarter contains 25% of the given data, so that you divide them into 4 parts, right? So now let us see the formula to know the quartile deviation. Q3 minus Q1 by 2. There is nothing but quarter 3, third quartile, minus first quartile by 2. Okay, 2 is constant, that does not change. So this is how this is the formula to know the quartile deviation. Next, let us see average deviation and standard deviation. Okay. So మనము measures of variability చూస్తున్నాము. సో మనం మెజర్స్ ఆఫ్ వేరియబిలిటీ చూస్తున్నాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి రేంజ్. సో రేంజ్ అని అనుకుంటున్నాం. సో రేంజ్ ని మనం ఇలా ఆర్ తో డినోట్ చేస్తాం. రేంజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఆర్ ని మనం పెడతాం. సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు highest minus lowest, that is 29 is the highest, h, and 5 is the lowest.
right? So 29 minus 5 is equal to 24 is range is R is the 24 is the range of the given data, right? So దీన్ని మనం range అని, right? Next వచ్చేసి quartile deviation. Quartile deviation అంటే ఏంటి? It is the 1/4 part of the given series. అంటే 1/4 ఏదైతే మన డేటా ఉంటుందో దాంట్లో 1/4 part ని మనం quartile quartile అని అంటాం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామంటే. ఓకే, సో ఈ స్కేల్ ఉంది కదా, స్కేల్లో 100 వరకు ఉంది కదా. స్కేల్ అనే కదా, ఏదైనా డేటాలో 100 ఉంది అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్కి. సో ఇది 0, ఇది 25, ఇది 50, ఇది 75, ఇది 100 కదా. సో ఈ క్వార్టైల్ వర్డ్ క్వార్టైల్ ఒక గివెన్ డేటా మనం 25% ఈచ్ 25% ఈచ్గా డివైడ్ చేస్తాం. ఒక 50 స్కోర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, డేటా ఉంది, 50 నెంబర్ ఆఫ్ స్కోర్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని క్వార్టర్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తే ఎలా డివైడ్ చేయాలో 25% ఈచ్ డివైడ్ చేయాలి. ఓకే, సో దాన్ని ఈ 25% ఒక్క పార్ట్ని మనం ఏమంటామంటే క్వార్టైల్ అంటాం, క్వార్టైల్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దాం. ఈ 0 to 25ని మనము ఫస్ట్ క్వార్టైల్ అంటాం, ఇది సెకండ్ క్వార్టైల్, 25 నుంచి 50 అండ్ 50 to 75 థర్డ్ క్వార్టైల్, అండ్ ఇది వచ్చేసి ఫోర్త్ క్వార్టైల్. ఓకే, సో ఇలా మనం గివెన్ డేటాని ఇది స్కేల్ మీద నేను చెప్తే మీకు ఈజీ ఉంటుందని ఇలా చెప్తాను. లేదంటే వేరే ఏ డేటా మీరు తీసుకున్నా దాన్ని 25% లాగా డివైడ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫార్ములా ఏంటి? Q is equal to Q3 minus Q1 by 2. Q3 అంటే థర్డ్ క్వార్టైల్ minus first quartile by 2 constant. సో 2 చేంజ్ అవ్వదు, అన్నిటికీ సేమ్ ఉంటుంది. సో ఇలా థర్డ్ క్వార్టైల్ తీసుకొని మళ్ళీ ఫస్ట్ క్వార్టైల్ తీసుకొని మనము ఏమంటాం, మనకు క్వార్టైల్ డివిజన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనము స్టాండర్డ్ డివిజన్లో యావరేజ్ డివిజన్ చూద్దాం. Let's see average deviation or mean deviation and then standard deviation. Okay, first is average deviation. Average of absolute deviations of the scores from the mean of a given series is mean deviation or average deviation. Okay, so it's very simple. Whatever the deviations that we get from the given data, okay, that's a it's a it takes a lot of time to get into the formula and like doing the problems. Let me just explain what is average deviation and what is the formula for it. Okay, so let us give the meaning of it and then the formula. We are not getting into the examples. Okay, so if you do the examples you understand it very clear, but we don't have it takes a lot of time. So what happens is there is a given data, and for the data you need to find out the deviations. Okay, so first you have to find out the mean, and then when that with that mean you will be using deviations. How to find out deviations? Okay, so how to find out deviations? D is equal to x minus m. Okay, so where x is the each score. Okay, for example there is a score of 20, 25, 30. So first you need to write 20 minus example mean of this given data is to assume. Okay, I'm just giving it as an example. Mean is 25, then the deviation is how much? -5, right? So like that you will be getting number of scores is equal to number of deviations. The more, for example, 5 scores are there, you will be getting 5 deviations. Okay, so
after you find these deviations, what you have to do is you have to sum. So as you know, this sigma is sign of summation. This symbol of sigma is known as sign of summation. So summation of all d is equal to all deviations. N is nothing but number of scores. And after you get all the deviations, all the deviations, you need to substitute here. AD is equal to all deviations by n. For example, five scores are there. So n is equal to 5 number of scores, right? So like that, you'll get average deviation or mean deviation. Okay. Now let us see standard deviation. It is also known as mean square error. What is it? A standard deviation is also known as mean square error. Right? The word standard deviation was first coined by Carl Pearson. It was first coined by or first used by Carl Pearson. Okay? And it is denoted by sigma. Right? So this sigma is different. This sigma is different. This sigma means standard deviation, and this sigma, wherever you see the sigma, this is nothing but sign of summation. Okay. So everything, summation of everything. Okay. That is nothing but total. Okay. Total is nothing but this sigma. The first one, you see the first one, and this sigma is known as standard deviation. Okay. So the square root of mean of squares of all deviations obtained is called standard deviation. Now, what happens is I told you, right? So d is equal to xm x minus m, right? So you have got so and so, so and so, so and so deviations. Okay. Now, square root of all these deviations, x square is nothing but square root of all deviations, right? And this sigma is nothing but summation, right? So sum of x square by n, right? So square root of all the deviations, square root of all the sum of deviations by n is the formula to get the standard deviation. That is also the definition actually. Now, how to find out standard deviation? First, what you have to do, you have to find out the deviations. For example, there are 5 deviations. So for 5 deviations, you need to square it. Okay, for example, 8 is the one deviation and 9 is one deviation. So 8, the square root is 8 into 64 and 9 nines are 81. So 64 plus 81. Square root of 64 plus 81 by n. Okay, so that is how you get the standard deviation, right? So this is a formula, and that is the mean for standard deviation. So with this, we are done with the measures of variability. Right? ఇప్పుడు మనము average deviation and standard deviation చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ వచ్చేసి first average deviation. Average of absolute deviations of scores from the mean of a given series is mean deviation or average deviation. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే sum of all the deviations are అన్ని deviations ఏవైతే ఉంటాయో deviations ఏంటి ఫస్ట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గివెన్ డేటా ఉంది. ఓకే, 2 4 8 16. ఓకే, ఇది డేటా, గివెన్ డేటా. సో డీవియేషన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే d is equal to x minus m. M is nothing but the score and x is nothing but the score and m is mean. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి మీన్ వచ్చేసి 4.5 అనుకున్నాం. ఓకే, సో డీవియేషన్ is equal to 2 minus 4. 4.5, సారీ 4.5 కాదు, 4 అనుకున్నాం. నేను మళ్ళీ డెసిమల్స్ అయితే కన్ఫ్యూజ్ అనుకుంటున్నాను, మనకు టైం లేదు. ఓకే, సో 2 minus 4 is equal to minus 2. సో minus 2 is the one deviation. మళ్ళీ అలానే 4 minus 4 0. నెక్స్ట్ 8 minus 4 4. సో ఇలా మీకు ఒక 4 deviations వస్తాయి. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్కోర్స్ ఉంటే అన్ని deviations వస్తాయి. ఇలా ఈ deviations అన్నింటినీ కలిపి కూడిక చేసి డివైడెడ్ బై n వేస్తే
మనకు యావరేజ్ డీవియేషన్ వస్తుంది. ఓకే, సో డీవియేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. డీవియేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. అండ్ అసలైన యావరేజ్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ and d is equal to all deviations, n is equal to number of scores. So sum of all deviations by n, which gives అదేం ఇస్తుంది మనకు యావరేజ్ డీవియేషన్ అన్న మీన్ డీవియేషన్ అన్న ఇస్తుంది మనకు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్లో ఏం చేస్తామంటే ఈ ఏవైతే మనకు డీవియేషన్స్ వస్తాయో ఆ డీవియేషన్స్ స్క్వేర్ రూట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 వచ్చింది అనుకోండి, 2ని స్క్వేర్ రూట్ ఇస్తాం. 2 2 4, 4 వచ్చింది అనుకోండి, 4 4 16. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే 4 + 16 + 8 8 64 + 16 to the 16 16 అట్లా వేసి వాటన్నిటిని స్క్వేర్ రూట్ చేసి డివైడ్ బై ఎన్ వేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఈ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ మనం మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్ అని కూడా అంటాం. అండ్ ఫస్ట్ ఈ వర్డ్ ఎవరు యూజ్ చేశారు? కార్ల్ పియర్సన్ అనే పర్సన్ ఈ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అనే వర్డ్ని యూజ్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై సిగ్మా. ఈ సిగ్మా అంటేనేమో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, ఈ సిగ్మా అంటేనేమో ఈ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, ఈ సిగ్మా అంటేనేమో సైన్ ఆఫ్ సమ్మేషన్. దీన్ని కూడా మనం సిగ్మా అని అంటాం. కానీ ఈ సిగ్మా అంటేనేమో సైన్ ఆఫ్ సమ్మేషన్, ఈ సిగ్మా అంటేనేమో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఓకే, సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆల్ ద డీవియేషన్స్ బై ఎన్ విచ్ గివ్స్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆల్ ద డీవియేషన్స్. మనం ఏం చేయాలా? 2 వస్తే 2 × 2 చేయాలి, 4 వస్తే 4 × 4 చేయాలి, 16 వస్తే 16 × 16 చేయాలి. వీటన్నిటిని ప్లస్ చేసి బై ఎన్. ఎన్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 అనుకున్నాం. ఓకే, సో ఇలా చేస్తే మనకు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అనేది వస్తుంది. సో దీంతో మనము మెజర్స్ ఆఫ్ వేరియబిలిటీ ఫినిష్ చేసుకున్నాం. ఓకే.